Hello, dear students. Once again, welcome to this YouTube channel. In previous class, we have already discussed about friction and static friction. Means the frictional force when the body is in equilibrium. It is also called as self-adjusting force. So today we have to discuss about kinetic friction. Kinetic friction means frictional force in its motion. Okay, so frictional force that opposes relative motion between surfaces in contact is called kinetic or sliding friction. Okay, so when the body is moving, then the frictional force is less as compared to the body is in at rest. So hence this kinetic friction is less than that of static friction. Okay, and this kinetic friction is independent of the area of contact. How much area is contacted now? So it is independent to that area which are in contact. Kinetic friction is nearly independent of the velocity. So whatever may be the velocity, the kinetic friction is nearly independent of the velocity. The kinetic friction is the frictional force which comes into play when two bodies in contact are in relative motion. ಈ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಷನದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಗ್ತೈತಾ? ಎರಡು ಬಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆಗ್ತೈತಾ? ಸರಿ, kinetic friction which comes into play when a solid body slides over the surface of another is called sliding friction. Okay, kinetic friction which comes into play when a solid body slides over the surface of another is called sliding friction. Clear? Okay. So some important observations we can observe in our daily life, and these observations are considered as the law of friction. So here some observations called law of kinetic friction. See, force of kinetic friction is directly proportional to the normal reaction N, and hence the frictional force or kinetic friction equal to some constant into normal reaction, and that proportionality constant is denoted by symbol mu k, and this mu k is called the coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction. Cleared? Okay, so mu k equal to Fk divided by N. Okay, so frictional force per unit normal reaction is called kinetic friction. Okay, and this mu k is less than mu s. So what it means? The coefficient of kinetic friction is less than that of coefficient of static friction. Here mu s is static coefficient of static friction and mu k is coefficient of kinetic friction. Kinetic friction the coefficient to static friction the coefficient ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ kinetic friction is less than
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ. ವೆನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ begins, the acceleration of the body A equal to net force upon mass. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಲರೇಷನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸು ಮೈನಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು. ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಕೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, for a body moving with a constant velocity, then acceleration is 0. Then the net force is simply opposing force because the applied force is 0. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, FK. Clear? Sri. If the applied force on the body is removed, okay, then acceleration of the body is negative. That is, a retardation will take place. And this acceleration is minus Fk divided by m. And it eventually comes to stop. ಈಗ ನೀವು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಲು ನಾವು ಪ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಇಂತಿಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ Fk ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಏನಿದೆ ಎಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, either kinetic friction or sliding friction is in horizontal direction or along the surface, and normal reaction is perpendicular to the surface. Suppose the normal reaction is N, frictional force is F, then the resultant of these two force, means these two perpendicular force, makes an angle theta. Okay, then that angle is called as the angle of friction. So it means the angle made by the resultant of the limiting friction with the normal reaction. Okay, the angle made by the resultant of limiting friction with the normal reaction is called the angle of friction, and it is denoted by symbol theta. So that is tan theta equal to mu s, because the ratio of these two force is mu s.
we have already known, okay, mu s means frictional force equal to mu s into n. So mu s equal to frictional force divided by n. So tan theta is the ratio of opposite to the adjacent side. So we will get mu s. Okay. ಹಾಗಾದರೆ the angle of friction theta ಏನು ಬರಿಬೋದು, tan inverse mu s. tan inverse mu s. Cleared? Okay. So this is about the angle of friction. Okay. So types of frictions we have already discussed. Okay. Sliding friction, kinetic friction. Okay. So how to reduce the friction? Okay. The frictional force can be reduced by polishing the surfaces. If the surfaces are too smooth, okay, then definitely the frictional force will be reduces. Okay. So this is one of the method to reduce the friction. So second one is lubricants. ಏನಿದು lubricants ಅಂದರೆ it is a substance introduced between the two surfaces in contact. ನೀವು ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಸಪೋಸ್ ಆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಲೂಬ್ರಿಕಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನಿಂಗ್. ಏನಿದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಕಾರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನಿಂಗ್. ಕಾರ್ ಆಗಲಿ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆಗಲಿ, ಬೋಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಹೌದಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಏರ್. ನಾವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ತಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ. ದಟ್ ಸೇಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಏರ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ball bearings. This use of ball bearings is very very important. That will reduces the frictional force. Okay, the small steel balls used in wheels, shafts and axles of automobiles are known as ball bearings. They are used to reduce the friction. Small metallic balls ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲು ಗ್ರೀಸಿಂಗು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲುಬ್ರಿಕಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರಿಂಗ್ದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಬೇರಿಂಗನ್ನು ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರೋಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ಲುಬ್ರಿಕಾಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಲುಬ್ರಿಕಾಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಲ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾವೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬೇರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ರಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಅದು ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ used to reduce the frictional force. Okay, so called methods of reducing friction. Okay, so in next class we have to discuss the remaining terms in this. Okay, thank you.